Estuvo al lado de Yasser Arafat. Sonría, curaba los heridos, y seguía sus. Ordenis, para todos era, solo una. Enfermera jordana, una doctora entregada. A la causa palestina, la doctora Amina. Nadie imaginaba que detrás de su sonrisa había una espía. Durante años, Amina Dawood al-Mufti trabajó dentro de los refugios palestinos y luego hasta sus círculos más secretos. Lo sabía todo. ¿Quién, dónde y cuándo? Pero en 1975, la verdad salió a la luz. La enfermera de Arafat era una agente del Mossad de Israel enviando información en secreto a Tel Aviv sobre los líderes de la Organización para la Liberación de Palestina. Cuando la descubrieron, fue capturada por militantes. Su vida así volvió una pesadilla, su rostro una máscara de dolor. Y aún así, en una prisión subterránea y oscura, guardó todos sus secretos. Que lo ocurrió. Realmente la mujer que espió para Israel y pagó con su vida, nació en el año 1939. En Amman, la joven capital de Jordania, donde el desierto se mezcla con el aroma del café y la política. Se llamaba Amina Dawood al-Mufti y venía de una respetada familia circasiana. Su padre era un joyero que trabajaba para la corte real, y su tío un general cercano al rey. Su madre, una mujer culta y poliglota, creía que el conocimiento era el poder más grande. En su casa había disciplina, elegancia y respeto por el estudio. Desde pequeña, Amina llamó la atención. Inteligente, curiosa y segura de sí misma. Los maestros dicen que tenía la mente un hombre y la voluntad de un soldado. Su mirada era firme, sin miedo. A los 18 años la enviaron a estudiar a Europa, algo raro para una joven de aquella época. Su padre decía, la fuerza de una mujer está en su inteligencia. En Viena estudió psicología médica y luego enfermedades de la mente. La ciudad lo abrió al mundo. Nueva libertad, arte y filosofía. Aprendió idiomas rápido y se integró a la vida europea, tranquila y ambiciosa. Sabía lo que quería, pero dentro de ella crecía un conflicto. Una parte seguía, unida a su familia, la otra buscaba independencia. En la Jordania, conservadora habría vivido encerrada. En Europa por fin era libre. Nadia imaginaba que aquella mujer elegante, leyendo a Freud y a Jung se convertiría en un recurso clave del Mossad. Su conocimiento de la mente humana sería un arma más peligrosa que cualquier pistola. Después de graduarse en la Universidad de Viena, la vida de Amina parecía perfecta. Era joven, preparada y independiente. En el mundo académico la veían como una investigadora, prometedora, trabajando en su tesis sobre la mente humana. Vivía sola, cerca de la ópera de Viena. Pasaba las tardes en cafés y en debates sobre política y filosofía. Fue allí, en el año 1966, donde conoció al hombre que cambiaría su vida para siempre. Se llamaba Moshe. Parat, piloto de la Fuerza Aérea de Israel. Alto, tranquilo y disciplinado. Formado por el peligro y el cielo. Abierto, tenía todo lo que ella admiraba. Fuerza, propósito y una calma. Segura, por primera vez, Amina se enamoró de verdad. Moshe hablaba de su país, pequeño y rodeado de enemigos que sobrevivía gracias al valor y la unión. No hablaba de religión en Ida. Odio, solo de deber y de creer en las
personas. Amina lo escuchaba fascinada. Era una visión del mundo desconocida. Para ella, se casaron en una pequeña sinagoga de Viena. Para Amina era una rebelión. Dejó el Islam y se convirtió al judaísmo y cortó con su pasado. Su familia la rechazó y en Jordania su nombre se volvió símbolo de vergüenza, pero ella no murió atrás. En 1972, ese moderna Israel, ella trabajaba como psicóloga, el como piloto con nuevas misiones, una vida nueva parecía comenzar hasta que en enero de 1973, luego la tragedia. Su avión fue derribado cerca de la frontera con Siria. Su cuerpo nunca apareció. Lo declararon desaparecido en combate. La espera se volvió insoportable. El hombre que amaba había desaparecido, dejando solo su uniforme y una foto. Y esa perdida la rompió por dentro y en ese vacío nació algo nuevo, un deseo frío de venganza. Tras la muerte de su esposo, la vida de Amina se detuvo. Dejó de dormir apenas comió y pasaba horas mirando por la ventana. Israel, el país al que se había mudado con su marido, ahora le resultaba extraño y frío. Lo había perdido todo su hogar, su fe y el hombre que amaba. Con el tiempo, el dolor se convirtió en determinación. Una idea empezó a formarse, vengarse. Un día recibió una llamada, una voz masculina, tranquila. Dijo, Señora Perret, queremos hablar sobre su esposo. Quedaron en un café, las afueras de Tel Aviv. El hombre habló suavemente, pero con autoridad. Su esposo fue un héroe. Su misión debe continuar. Israel necesita gente como usted. Y esa conversación cambió todo. Lo ofrecen una vida nueva, convertir el dolor en propósito. Y el aceptó una base secreta del desierto del Nijfev. Los reclutas no tenían nombres, solo misiones. La primera lección fue clara, o vida quien eras. Sus días transcurren entre ejercicios y pruebas, resistencia, vigilancia, cifrado, trabajo encubierto y como resistir interrogatorios. Aprendió a pensar bajo presión, a controlar su rostro y decidir al instante. Los instructors notaron pronto su precision, observaba todo, gestos, tonos, miradas, su formación médica y su conocimiento de la mente la hicieron invaluable. Mina hablaba 7 idiomas: árabe, hebreo, turco y circasiano. Cambiaba el acento en segundos y se adaptaba cualquier papel, doctora, voluntaria, periodista o diplomática. Su identidad de cobertura se construyó con cuidado. Médica formada en Europa, especializada en rehabilitación. Los documentos eran perfectos, las referencias reales. Al terminar el entrenamiento, entendieron que era más que un agente. Era excepcional, precisa, serena, totalmente. Leo, en los informes internos del Mossad, su expediente lavabo una sola línea, la perla del Mossad. Recibió un pasaporte nuevo, credentials de la Media Luna Roja y un billete a Beirut, la ciudad donde empezaría su misión. Ali Siria Carandra, confident y los ojos del Mossad en el corazón de SUS. Enemigos, Beirut, a comienzos de los años 70 era una ciudad ruidosa y caótica. Diplomáticos, periodistas, comerciantes y espías caminaban por las mismas calles. Era el lugar perfecto para desaparecer a la vista de todos. La doctora Amina Dawood almtai lego como una médica de rehabilitación formada en
Vienna. Sus documentos eran impecables y. Sus modelos europeos. Abrio una pequeña. Clínica en Hamra. Atendiendo a civiles y. Acumbaciones heridos que evitaban los. Hospitals. Con el tiempo, jeefs y. Miembros de movimientos palestinos. Empezaron a buscarla. Amina sabía cómo. Lograr que la gente hablara preguntas directas. Su calma generaba. Confianza y esa confianza era su arma. Un día levan a un hombre herido. Una enfermera susurró. Y cercano a Abu. Amar, el nombre de guerra de Yasser. Arafat. Tras algunas visitas. El mismo. Lo firmó un pase personal que le daba. Acceso a campamentos. Y seds. Para todos. Era simplemente la doctora Amina. Política y de fiar. Pero detrás de la. Bata Blanca había una agente entrenada. De día era médica. De noche espía. Comentarios casuals conversión on. Informes rudas fechas, nombres. Su clínica estaba cerca de cuartos. Así. Que vea quien entraba y salía. Sus notas viajaban a Tel Aviv a través de mensajeros, fragmentos de conversations, fotos, descriptions que los analistas conversion en objetivos. Sus contactos crecieron. Figuras. Importance legaban como pacientes. Agotados y sin defensas. En esos momentos soltaban detalles que nunca dirían en público. Arafat incluso la presentó como nuestra mejor doctora. Nadie sospechaba que lavaba misis, pasando información a la inteligencia israelí. Sus informes no eran solo sobre movimientos, también revelaban contactos con servicios de seguridad extranjeros, envíos de armas y nuevos entrenamientos. La información obtenida en relations personales era más precisa que cualquier interceptación y ella sabía que una palabra equivocada podía acabar con todo, así que mantenía la apariencia de una médica dedicada, y esa apariencia era su mejor protección. Amina al-Mufti sabía todo, quien ligaba, quien desaparecía, quien negociaba con quien. Para 1973. Su red cubría casi todos los campamentos palestinos en el Líbano. Gracias a la confianza y la discreción, consiguió acceso a quienes marcaban la política de la Organización para la Liberación de Palestina. En el Mossad, su expediente. Ese guardaba por separado, marcado como fuente más confiable en la región. Toda operación con coordenadas precisas sobre militantes partía de sus informes. Gracias a su información, Israel evitó ataques contra diplomáticos y civiles. Muchos de los que planeaban atentados fueron detenidos antes de abandonar el Líbano en la primavera de 1973. Luego una orden decisiva, la operación Primavera de la Juventud, para eliminar a los líderes del Grupo Septiembre Negro responsables de la muerte de atletas israelíes en Múnich. Ella fue la clave. Amina conoce a Beirut de tal, cada Callahan donde podían esconderse paso direcciones exactas al Mossad, los apartamentos de Abu Yusuf, Camelot 1 y Camel Nazar, Trace. Dirigentes de Fatige. Y esa información fue la base del plan. En la noche del 9 10 de abril de 1973, embarcations israelíes se acercaron a la costa de Beirut, a bordo Iban, commandos de Seret Macau y Shayat 11, entre ellos un joven Ehud Barak, futuro primer ministro, bajo la oscuridad, desembarcaron en la playa de Ramlat, Albaida, cerca de la clínica de Amina. Ella había facilitado rutas de patrulla y horarios de los guardias. La operación
duro menos de una hora. Los tres objetivos fueron eliminados. Se destruyeron armas y teleres de munición. Los Israelis se retiraron sin bajas. Al día siguiente se informó de un horas ataque nocturno y en el cuartel del Mossad se registró. Fuente Alma. Proporcionó coordenadas exactas. Misión completa. Desde ese momento su estatus cambio. Amina se volvió leyenda. Se desmantelaron redes de suministro de armas y rutas de dinero desde Europa del Este. Informó sobre contactos entre fatigas y servicios de seguridad soviéticos y sobre agents de la STA que suministraban equipos y documentos. Algunos informes frustraron un complot contra una embajada israelí en África. Otros evitaron ataques a aviones civiles. Los analistas avisos dudaban de que tanto pudiera venir de una sola fuente, pero el éxito tenía un cost. Vivía al límite, rodeado de gente que veía Israel como enemigo. Cada encuentro podía ser la última vez. Sabía que un solo era podía decidir su destino. La primavera de 1973 trajo a Mina no solo reconocimiento, sino también una sombra que la seguiría para siempre. Para entonces era una de las fuentes más confiables del Mossad, una mujer cuyas informaciones se aceptaban como hechos, pero esa reputación perfecta acabaría volviéndose en su contra. Un día, a comienzos de julio, envió un mensaje a Tel Aviv. Decía que Ali Hassan Salami, jefe de operations del Grupo Septiembre Negro y mano derecha de Yasser Arafat debía volar de Ginebra a Oslo en un vuelo concreto. Salamej era uno de los hombres más buscados por Israel, considerado el autor de la masacre de Múnich. Su eliminación era prioridad. La información parecía creíble. El había escuchado en una conversación en la oficina de la Liga Árabe donde trabajaba encubierta, pero nadie una frase que cambió todo. Escuché que debería ir en ese vuelo. Cuando el mensaje llegó al cuartel general, las primeras palabras escuché se omitieron por error. Lo que era un rumor se tomó como inteligencia confirmada. La operación comenzó. Agents viajaron a Noruega para interceptar y matar a Salamej. Al llegar vigilaron a un hombre con su misma descripción. Nadie se dio cuenta de que era Ahmed Pachiki, un camarero marroquí casado con una noruega, y que esperaba un hijo. Cuando volvió de ver una película, los agents lo desesperaron. Días después, la policía detuvo a casi todos los implicados. La prensa instaló. El Mossad había cometido uno de los peores errores de su historia. El caso al-Hammer se volvió sinónimo de fracaso. En Tel Aviv comenzó la tormenta. Se abrió una investigación interna. Los nombres de quienes participaron en la cadena de comunicación quedaron clasificados. El de Amina no apareció. Su estatus era demasiado alto para que la prensa la relacionara con el error, pero dentro de la organización surgió la duda. ¿Podía un fallo así ser accidental? Algunos dijeron que solo transmitió un rumor sin conocer las consecuencias. Otros creyeron que había sido descuidado y unos pocos susurraron que la inteligencia palestina podría haber pasado información falsa. Fuera cool, fuera la verdad, el golpe fue irreversible. Por primera vez una sombra cayó sobre su historia. Seguía trabajando, pero la confianza había desaparecido. Cada informe era revisado dos veces para alguien tan preciso y
independent, aquello era insupportable. Amina estaba destrozada. Sabía que una sola frase había provocado la muerte. Un innocent y puesto en riesgo a toda. Una red no era solo un error del servicio, era su tragedia personal. Después de la hammer, el Mossad reorganizó su estructura y endureció el control sobre sus fuentes. Amina siguió activa, pero su posición es debilitó. La trataban con respeto y cautela. Sus informes seguían siendo valiosos, pero también traen riesgo. Oficialmente, seguía entre los mejores agents, pero en realidad un muro de desconfianza. Comenzó a levantarse entre ella y sus superiors. A mediados de 1975, el urbano estaba al borde del caos. La guerra civil ardía por debajo y cada día había nuevos choques entre facciones, palestinas y milicias locales. Para Amina Dawood al-Mufti, eso significaba algo claro. Su trabajo era más peligroso. Que nunca y entonces llegó el momento. Que siempre había temido. Uno de los mensajeros del Mossad fue capturado por combatientes de Fatah en Beirut. Lavaba documentos y notas cifradas. Bajo interrogatorio reveló varios nombres. Entre ellos el suyo, la doctora Amina al-Mufti. No tardaron en confirmarla. Información. Ella estaba vigilado y un día, al salir de su coche cerca de un campamento palestino, fue rodeada sin disparos, sin gritos. En segundos to terminó. Amina lo entendió. Y no había camino de regreso. Los interrogatorios comenzaron de inmediato. Querían nombres, direcciones, contactos. Ella lo negó to usando las técnicas psicológicas aprendidas. Repetir respuestas, mantener la calma, no discutir. Pero era una batalla perdida. Los días se volvieron semanas y las semanas meses. Al final aparecieron asesores extranjeros, oficiales de la Unión Soviética y de Alemania Oriental. Su objetivo no era solo obtener información, sino dar un ejemplo. Así, acababan quienes trabajaban contra ellos. Amina fue llevada a un lugar del que los presos habitaban en sus cerros. Un refugio subterráneo cerca de Sidon. No, era una prisión normal, sino un viejo depósito sin ventanas, sin luz del sol. La comida llegaba sin horario. El agua estaba racionada, estaba aislada, sin poder hablar con nadie. Avisos había, interrogatorios, otro solo silencio. Durante semanas, la prisión psicológica era constante. Lo dicen que Israel había olvidado que su nombre no existía, que nadie la recordaba. Ella no dijo nada en el sur del Líbano. Circularon rumores sobre una médica que espiaba para Israel, pero nadie sabía quién era. Su nombre nunca salió en periódicos, su foto no se mostró. Solo algunos informes vagos mencionaron una agente vinculada a operations en Beirut. Así empezó el capítulo más oscuro de su vida. Años en completo aislamiento, sin cartas, sin noticias. Del exterior, no sabía esa la guerra. Seguía quien mandaba en el país en ISI. Su familia estaba viva. Más tarde, y en libertad, Amina diría que en esos años entendió la naturaleza humana. Cuando te dejan sola, sin nombre y sin un espejo. ¿Ves quién eres de verdad? Sobrevivió. Gracias a la disciplina aprendida en el Mossad, controla la respiración. Mantener la mente firme y no dejar que el miedo se volviera desesperación. Cada
Dia sobrevivido era una pequeña victoria. Y muy lejos en los archivos del Mossad, su nombre seguía Ali Khan. Una nota que decía desaparecida, posable. Intercambio. 5 años de prisión fueron una prueba imposible de describir para Amina. Apenas veo la luz del día, perdió la noción del tiempo y aprendió a cantar las jornadas por los pasos de los guardias y los cambios del air. Al principio esperaba, luego dejó de hacerlo. Cuando la esperanza desaparece, solo queda sobrevivir. Su fuerza no venía del cuerpo, sino de la disciplina. Cada mañana se obligaba a respirar con calma, a recordar apuntes médicos. Términos en latín, los nombres de sus profesores, cualquier cosa que la manera unida a la realidad. Ser doctor la ayudó. Cuando estaba herida o enferma, se trataba con lo poco que tenía. A veces ayudaba a otros presos. Vendaba heridas. Compartía agua. Daba consejos para bajar la fibra incluso. En cautiverio seguía curando. A finales de 1979, comenzaron acerca de rumores en los campamentos. Prisioneros palestinos retenidos en Israel podrían ser intercambiados por una mujer doctora que lavaba años encarcelada. Ella fue la última en orlo y no quiso creerlo. Solo cuando los guardias se volvieron más suaves y cuidadosos, entendió que algo pasaba. El 13 de febrero de 1980 en el aeropuerto de Larnaca en Chipre realizó el intercambio bajo la supervisión de la Cruz Roja Internacional. Amina Dawood, al-Mufti, regresaba a casa. Casi no significa lo mismo. Israel liberó a dos prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua y a cambio recibió una mujer que oficialmente figuraba como muerta. La operación fue aprobada personalmente por el primer ministro, Mina Begin. Cuando bajo del avión, los médicos casi no la reconocieron. Delgada, con la mirada apagada, parecía 10 años mayor. Pasó semanas en un hospital cerca de Tel Aviv, con cirugías y tratamientos dentales. Su identidad quedó clasificada. Los periodistas nunca supieron su nombre. Los oficiales del Mossad que la visitaban notaron lo mismo. Hablaba muy poco. No pedían nada. No exigía explicaciones. Solo escuchaba. Cuando le decían que todo había terminado, su respuesta siempre igual. Era nada termina, solo el silencio. Así, cerró un capítulo de su vida y comenzó otro, más extraño y más pesado que el cautiverio. La esperaba una nueva identidad, un nuevo nombre y una vida en un país al que había servido con lealtad, pero donde casi nadie la conocía. Tras su liberación, Amina fue reconstruida paisa por paisa. La cirugía plástica borró las marcas de la tortura. Los dientes postizos devolvieron su sonrisa y una peluca rubia ocultó su cabello casi gris. Un pasaporte nuevo. Una nueva fecha de nacimiento. Un nuevo nombre. La doctora Runisnov. Su pasado ya no existía en I siquiera en el papel. La pusieron bajo protección en Kiryat Yam. Y la dieron un puesto en el Hospital Shiva, cerca de Tel Aviv. Ali trabajó como psiquiatra en anestesiología dirigida por el Dr. Jonan, el mismo médico que participó en la captura de Adolf Eichmann. Parecía que el destino volvía a unirla con nombres conocidos en Israel, pero ella no era la misma, reservada, distante, casi sin sonreír. En los descansos se sentaba
Sola durante horas en un banco frente al hospital con los compañeros era educada pero fría. Si preguntaban por su familia o su pasado, cambiaba de tema, o ese marchaba en silencio. Hacía su trabajo con cuidado pero sin entusiasmo. Sus colegas la respetaban, aunque la veían extraña. Algunos comentaban que su conocimiento no encajaba con el puesto y que a veces necesitaba ayuda. Cuando el Dr. Elian dejó el cargo, perdió su protección. El nuevo jefe no sabía quién era ni por que la habían contratado sin entrevista. Pronto legó la orden de despido. Le ofrecieron una compensación y una recomendación, una forma educada de ser su carrera en instituciones del Estado. Ella no discutió, empacó sus cosas y así mudó al sur, al mar muerto. Ali encontró trabajo en un centro terapéutico para enfermedades de la piel, ayudando a pacientes con psoriasis y dermatitis. Su vida volvió a ser silenciosa y monótona. Tratamientos por la mañana, historias por la tarde, paseos al anochecer y siempre el mismo cigarrillo. Más tarde se mudó a Aradera. Alquiló una casa pequeña y vivió sola. Los vecinos la recordaban como una mujer correcta, pero aislada, ordenada, seca, con acento europeo y disciplina casi monástica. A veces alguien en el Mossad mencionaba a la mujer que había sobrevivido, pero que jamás volvió de verdad a la vida. Su nombre figuraba en el muro de honor de la organización, entre quienes mostraron lealtad excepcional, pero para ella eso ya no significaba nada. A comienzos de los años 90 decidió volver a la medicina. En Nazaret, una ciudad con mayoría árabe, abrió una pequeña clínica privada para enfermedades de la piel. Los pacientes acudían con confianza, la respetaban por su atención y precisión. Aunque pocos sabían quién era realmente alias y hizo cercana a una familia. El hombre al que visitaba en casa sufría una enfermedad crónica de la piel. Su esposa, Hijada, una man local, ese hizo amiga de Amina, lavando comida y ayudando en la clínica. Para ella, que vivía con él, nombre de Rut, y esa familia ese convirtió en su único círculo de confianza. Después del tratado de paz entre Israel y Jordania en el año 1994, decidió viajar a Amán por primera vez en muchos años. La visita fue muy emotiva. Sus familiares, al principio cautelosos, terminaron por aceptarla. Su hermano, que la cría muerta, Logró al verla. Volvió algunas veces más, pero cada regreso la dejaba con un vacío que no sabía explicar. A mediados de los años 1000, casi dejó de salir de casa. Fumaba más, hablaba menos y repetía siempre la misma frase. El país al que entregué mi vida no dejó un lugar para mí. En el año 2008 escribió su testamento. Dejó su casa, sus ahorros y sus instrumentos médicos a la misma familia árabe que la había cuidado en sus últimos años. En el Mossad ninguna institución israelí fueron mencionados. Ese otoño regresó a Amán, donde vivió poco tiempo. Según los registros oficiales, murió en el año 2008 a los 69 años y fue enterrada en un pequeño cementerio circasiano. Así terminó la vida de una mujer que un día fue el mayor tesoro del Mossad. La doctora Amina Dawood, al-Mufti, médica, espía, prisionera y exiliada, murió en silencio, sin titulares ni ceremonias.
Solo quien conocen su verdadera identidad recordaron que detrás del nombre ru nisanava estaba la perla del Mossad, vivió entre dos mundos, senadora, y espía, heroína y marginada. Su historia nos recuerda que detrás de las grandes operaciones de inteligencia hay personas que a menudo pagan con sus propias vidas. Cuéntame qué opinas. Amina Dawood al-Mufti fue una heroína o una mujer atrapada en el lado equivocado de la historia. Déjanos tu comentario. Suscribid al canal y gracias por ver este.